possibility that the tax would be passed on consumers. That is for every kind of taxation. Of course, again, we have also to take into account this phenomenon of the base erosion and then the fact that financial budget, national budget are attacked by the existing situation, and so there is not a precise estimation on how much of this tax could be passed on consumers. Consumers are also the users of the which created this value, which today is not at all or very little taxed. So I think that is again in a more wider discussion and how member states use the public money that is not only for digital taxation but for all the public use of money. So of course what I can say that normally good state invest in public services, in things that are good for all the citizens, and that is be also is good that digital activities are also subject to fair taxation and pay their fair part of tax to increase the growth and the competitiveness of the union market. Then about how much and which companies, we have an estimation that around 180 company would be the possible taxpayer of the DST. Not only, absolutely not only US company, the tax, the DST has been designed as bearing domestic company, national company, union company, so European company, and third country company. There is really not a national target in this design. And I would say that the threshold also are such that all member states have a company which can be subject to this taxation. So we have been very careful not discriminate any nationalities in the design of the tax. And sorry, again, of course, for us, it's absolutely not to have a custom duty, it's not to put barriers to the development of the digitalization, rather the opposite. Stačí tato odpověď? Chcete ještě něco doplnit? No, já bych možná se zeptal, mě to překvapuje, vy jste říkala, že neexistuje žádný propočet přesný toho dopadu na ekonomiku. My známe, umíme, ministerstva financí umí spočítat dopady zvyšování minimálních mezd a podobné věci, umí modelovat výsledcích ekonomik. A v tomto případě, kdy známe určitě počty uživatelů, tak by se to dalo podle mě celkem dobře modelovat, takže mi to docela překvapuje. Bylo by možné ještě třeba říci, kolik procent z toho plánovaného výnosu z této speciální daně bude pocházet z firem se Spojenými státy americkými. Máte k tomu nějaký propočet a možná ještě potom, ještě teda takovou otázku, jestli tady úplně to nezahltím. Zmiňovali jste ten rozdíl 23 a 9% efektivní sazby daně. Tady bylo řečeno, že je to rozdíl mezi tím, vlastně jak firmy využívají různých daňových rájů a podobně. Já myslím, že efektivní sazba daně se počítá podle hypotetických příkladů výpočtu daně
Jsou na to různé modely a mohli byste třeba více popsat to, jakým způsobem tedy k tomu bylo dojít k tomuhle svému výpočtu. A ještě poslední otázka, tedy jestli ty digitální firmy jsou, vy říkáte, že používáte spojení férové zdanění a že jsou konkurenčním vůči těm stávajícím firmám, nebo že podnikají, že jsou konkurenty těch tradičních podniků, tak bych se jenom zeptal, jestli můžete uvést nějaký příklad, kdy existuje jedna firma digitální, která distribuuje digitálně, a jiná firma, která distribuuje tradičními cestami a operují na stejném trhu. Thank you for the question. I will not a precise answer to all of them, but what I can say, the estimation, we have estimation, yes, based on the researchers, that the way the revenue collected by this DST overall would be around 4.9 billion euro in Europe, taking into account that this 180 company would be the taxpayer of the DST. For the rest of the economic estimation, yes, we have a very deep analysis of the economic ratio of the DST, but I refer you to the impact assessment that is part of the packages that has been published on 21st of March together with the proposal of the directive, and you can find there all the calculation and the estimation that, on which the proposal are based, and also you will find the alternatives, the possible alternatives that have been studied before to propose this kind of taxation, and the reason why has been disregarded. So I'm not able today to give you all the details on the economic aspect of the underlying to this measure, but there are a certain number of information in this impact assessment.